Warmly welcome to the seminar. We are talking about safeguarding intangible cultural heritage. Name of the seminar is Digital Innovations and Safeguarding ICH. We have been running Erasmus project with our dear friends from many countries around Europe, and now we will hear some flashes how ICH is safeguarded in different countries, what kind of singing traditions we have, and these people and practitioners and experts from 7 different countries. They will be performing now today, tomorrow, and on Saturday also in very many different venues. So hopefully you will see them also on stage and in the workshops. First, we will start with a musical opening, and our dear friends from Setomaa have promised to take care of this. So please. And please repeat. Seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Yes. Laula, sete, laulu, kösö, seda, seto, laulu. Laula, hete, laulu, kösö, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Isiksi lo, körrö, kösö, seda, seto, laulu. Isiksi lo, körrö, kösö, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Sasma, laulu, laulus, võta, seda, seto, laulu. Sasma, laulu, laulus, võta, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Kaks lelot linastuva, seda, seto, laulu. Väga lelot linastuva, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Nimeks on mul elusõna, seda, seto, laulu. Nime on mul elusõna, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Mamaks latsõs ladit õli, seda, seto, laulu. Mama latsõs ladit õli, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Pantaks sõna sõna ala, seda, seto, laulu. Pantas sõna sõna ala, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Üks õppe kõrra peale, seda, seto, laulu. Hele õppe kõrra peale, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Võtiks sõna sõna alt ma, seda, seto, laulu. Võti sõna sõna alt ma, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Üks õppe kõrra pealt, seda, seto, laulu. Hele õppe kõrra pealt, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Õppeks latsi laulama, seda, seto, laulu. Õppe latsi laulama, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Pees üks illu piedeme, seda, seto, laulu. Pees üks illu piedeme, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Kao siis ime ilusõna, seda, seto, laulu. Kao ime ilusõna, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Setoks rahva õppehelu, seda, seto, laulu. Õppehelu, seda, seto, laulu. Seda, seto, laulu. Thank you very much. Thank you very much. So this is the essence of our project, and this is the heart of our project: singing traditions, music traditions around Europe. Thank you. Then we will hear some real things about the project. Our leader and our director, our beloved inspiration, Māra, Rozentāle. I have asked you to come here to present a little kind of the idea of the project and what we are talking about. Yes. So please.
So yes, my task today was to remind most of us, I think, what this project is about. But there are also new faces, so I'm happy to present this very nice project. Actually, my favorite project ever. And Can you please come here? Thank you. yeah, sure. So yes, my name is Māra Rozentāle. I'm speaking usually quite quiet. If you cannot hear me, somehow let me know. I will try to be more loud than usually. And I'm chair of the board of Slovak Cultural Heritage NGO. It's in Latvia, and we are proud of our traditional culture, which is included in the UNESCO list of ICH, and such UNESCO recognized elements you will hear a lot during this week, because this project is all about it. So the name of the project is the digital dimension of the network of UNESCO cultural spaces, and it started last autumn. But actually it started almost 10 years ago, because our traditional culture, Slovak cultural space, was included in UNESCO list of ICH in 2009. And for us it was something new, something very interesting and intriguing, and we had no idea what it is, this UNESCO whatever. So I just really started to search and browse this in UNESCO website. If someone of you don't know, you can find all the elements inscribed in the UNESCO different kind of lists. So I was searching, going this list of intangible cultural heritage values, and I was really excited because I noticed there are so many interesting elements included, and so many seemed so similar to what we are doing in our region. And I was just curious, what are they doing and how they are safeguarding their traditions, their traditional culture. And yes, and actually that's how it started. So I found contacts there, and sent many emails, and I got few responses actually. And the one response was from Macedonia, Velika. And then we had another partner from Estonia, from Kihnu Island. Then there were Latvia in the first project, and Georgia. So in 2018, the first project, Erasmus Plus program funded, was approved. And it was a smaller project with 4 partners, and we called it the network of UNESCO recognized values. And yes, it was a successful project. The biggest success was that it ended 1 month before the COVID lockdown, but we managed to finish everything just in time, and it was really nice. And the partners were really satisfied and wanted to develop this thing and to widen the network. And so we made a new application, and a new project was approved. And so from 20 till 23 we had a project with 8 partners already. And this is our 3rd project. Like I said, it started in the autumn last year with 9 partners, and in this project we are focusing on digital dimension of the UNESCO Cultural Spaces Network. So here, this is very nice photo. You can see it's from Georgia. We are in a monastery, Shenok Monastery, and you can see those men. They are chanting by using application in the phone, and this is amazing application. How many songs in the application you can find? More than thousands. More than 1,000 songs. 2, 3, 4. So this is very nice example how you can use the modern technologies for the safeguarding of ICH. And yes, so the aim of the project is to promote the education of adult educators
working in the field of ICH as well, the education of practitioners. So thus we are safeguarding and promoting this European cultural heritage through effective use of innovative solutions and digital technologies. And the project is for 3 years, and the budget is 250,000 euros. So here are 9 project partners: Latvia, Croatia, Macedonia, Portugal, Finland, Georgia, Estonia, Italy, or Sardinia would be more correct, and Slovakia. And we have many associated partners in all countries, like in Latvia, the Latvian National Commission for UNESCO and our National Folk State Centre is also supporting us. And I think that this is really the strength and bonus for the project, that we are so different organizations. There are many, like my organization, we are quite small NGO, then we have municipalities, we have public financed folk centers, and really different organizations, but we have the same aim, to safeguard ICH, these traditions, this cultural heritage. Yes, so our activities, we are organizing experts exchange events. We have had already 2 such events in Croatia in January and in Georgia in April, and so project partners are gathering in one country, and the hosts are introducing with the good practice examples in each country in this field. Then we are creating some intellectual outputs, so we have something more tangible. Even when the project ends, we are organizing webinars. We will have 3 webinars in total. One we had in November. We Latvians we are organizing. There will be one organized by Estonian partners this autumn, and then next year Matti will take responsibility, hopefully, and organize one webinar. I think it will be more wider by its scope, because it will cover all Nordic Baltic region, good practice examples from this region. And at the end the project will have a conference in Macedonia. And of course we are disseminating project all the time. So, yes, and if someone is interested, we are open. I think we are really waiting for even more organizations, more partners to join us in the future. So welcome to our network. Thank you. Thank you very much. And next we will be hearing a presentation called Local Approaches from Croatia to Safeguarding and Transmitting Intangible Cultural Heritage. And we will have Snježana. Yeah. Bogdanić from Croatia, dear friend. And also Croatia is one of the participant countries here, so we will hear examples from there. Just when we get the technical piece. So I'm bringing my water. I have been running for the bus for almost 500 meters this morning, and now I'm coughing all the time, so apologize in advance. Greetings to everyone. Many thanks to the organizer for including our presentation in this year's program, and also many thanks to our lead coordinator, Māra, because of who we are all here. And thank you all for choosing to be here. My name is Snježana Bogdanić. My job as a museum curator is dedicated to collecting, preserving, and communicating all sorts of heritage. I work in a public institution, Gradsko Pučko Otvoreno Učilište, which is situated in Otočac in Croatia, and we are engaged in educational, cultural, and heritage
activities. Today I will be talking about living heritage, about our local approach to safeguarding and transmitting intangible culture. And specifically, I will talk about our recent project of documenting the heritage. The project is called Intangible Heritage of Gatska, and we have been conducting this project for the last 2 years in close collaboration with the local community, which is its the most important feature. So, where is Croatia when it comes to heritage? This little red country just beside Italy on the Adriatic Sea, this small country. This is Croatia, a small country with really a lot of heritage. So we have 6,710 immovable and intangible heritage assets in our National Register of Cultural Property of Republic of Croatia. We have more than 200 heritage assets in a field of ICH, and 22 of those elements are inscribed on UNESCO lists, and that does not include 10 more UNESCO heritage sites like City of Dubrovnik or Plitvice Lakes. Here in presentation, if you want to share it afterwards, there is a link on this focus on music crafts, which gives you entire list of this UNESCO heritage from Croatia. And what I want to emphasize is the fact that our tradition and our communities still live in a close connection with this heritage, and that is why this heritage is actually alive. And that is why we are in top 5 countries in Europe by number of UNESCO heritage per capita. So let me put this in a bit more local context, this project we were working on. So we are situated in this blue region, and this red spot is the city of Otočac. Just a bit wider space from this red spot is Gatska. Gatska is a name for micro-region, for valley, and also for a river. We are situated in what we call quite rural, inland, mountainous part of Croatia. The city of Otočac has really long history. It has been continuously as a city inhabited for the last 900 years. And our institution is focused, as I said, on culture, on heritage, on education, and also supports all kinds of ICH elements by organizing folk festivals, folk festival for children folklore, festivals of small vocal ensembles. We organize all sorts of education that support ICH. We have a musical school with traditional and classical instruments. We organize seminars on singing and dancing. We organize workshops on how to make a traditional dugout boat, how to make traditional cheese, how to make traditional shoes. And we also do a lot of education for our youngest and new audience, which is also very important for children from elementary and secondary schools. We also do a lot of research and publications dedicated to all sorts of heritage, with the focus on archaeological, intangible, industrial and sacred heritage for the last few decades. It is very important to say that all our programs are really community-based, so we are listening what the community wants, and we are approaching the community like scanning what is going on in community and adopting our programs in accordance to that. And we also, as Māra mentioned, participate in the last 2 Erasmus projects of this 3-project series. This is just an introduction to put this in a more local context. This is our project in numbers.
For the last 2 years, we have been documenting ICH. We have done a lot of field work. We did everything in a close, full collaboration with the people who keep this heritage alive. We have been doing some editing and publishing. So it all resulted in one book and one exhibition that presented 13 elements of our local ICH, which includes ICH from UNESCO lists, our national register, and locally significant heritage elements. This book and exhibition, this research project covered 22 settlements surrounding the city of Otočac. We collaborated with dozens of heritage keepers, individuals, associations, craftsmen, artisans. We made 2,500 recordings, photographs, videos, audio recordings of what they do with the heritage and what is like the condition with this heritage nowadays. This book also includes 14 QR codes that go directly to videos or audio recordings of specific elements, and all multimedia is available through online public services like Whippet or YouTube. This is a bit of our analytics from our YouTube channel. So here's the analytics for the last 60 days. These are some of mostly watched videos. So for the last 60 days that we uploaded these ICH videos, they have been watched 42,000 times. There is also almost 2,800 hours of watching this content. We have only 174 subscribers, but this content appeared almost 1,200,000 times in somebody's feed, in somebody's suggestions, which actually tells us that people are interested in ICH. We just have to find the proper way to present it. So when it comes to project highlights, these are the main ones. We did this project in accordance with UNESCO guidance for documenting heritage. UNESCO guidelines tell that approach must be local and done in close connection with the community, with the people who are living and keeping this heritage alive. So it considered full collaboration with community keepers, community heritage keepers. And this project is also one of its highlights. It's a multimedia edition with photographs and videos and audio recordings. It increases the visibility of ICH. It enables digital access, which is really important for new audience. It is a snapshot of current state of ICH in our microregion of Gatska. And it also, it's not printed as some guidebook, but it gives you some guidelines. What can you do with your heritage to put it on some list, like national list or UNESCO list? So I think because of this connection with the community and the heritage, it will be helpful, and it may motivate someone to start this process of registering. So, what have we documented? Matti, I don't know, can we produce the sound from the laptop here? Is it possible? Okay. So I'll just check how loud it is. The first element of ICH that is locally significant, that is in our national register, it's our dialect, the language we use every day. It's called Gatska-Čakavian dialect from the Otočac area. In Croatia we have 3 dialects. This one is not the standard dialect, but it is the oldest one. And it is very significant for our area
because this dialect was kept alive due to the fact that this region of Gacka was never part of Ottoman Empire. This was a border between the Austro-Hungarian Empire and Ottoman Empire, and due to migrations, a lot of dialects were lost. But this one was preserved because the people who spoke it stayed and lived there. So now I will try to, we recorded audio of one poem in this dialect. It is actually from the first collection of poems ever published in this dialect 30 years ago. The poem is called Šeštrekanje, and Šeštrekanje is a dialect word for some unknown sound. You know, like you hear something outside of your house, you actually don't know what this sound is, and the song tells you about someone who is guessing what this sound is, and actually it has a lot of words, different words in dialect for the same thing. So. Šeštrekanje. Vani u noći nešto lupka. Glomazda, krcka. Kada mliko kipi. Ne, ronda, škriplje negdje. Ei ole hyvä. Kola na cesti. Anna palata Žena pidemmälle. reče. Toinen. Vani u noći nešto. Šeštrekanje. I don't know, have you heard it? Any of it? No. Okay. Can you put it down? I This just is the- this is the nice little. Šeštrekanje. Okay. Vani u noći nešto lupka. Glomazda, krcka. Kada mliko kipi. Ne, ronda, škriplje negdje. Kola na cesti, žena reče. Vani u noći nešto šeštreče. So you heard the words like ronda, šuška, šeštreče. These are all names for this unknown sound. And this dialect is widely spoken in our area, so it is an ICH, but it is still not endangered. What we also documented is a craft of making traditional tsoklje footwear, which is a craft that is kept alive by individuals and associations. Some of you have those in your homes. These are woolen shoes, so we documented not only a process of making the shoes, these are the shoes, but we also documented the entire process of preparing the wool, all phases of wool preparation, which is as important as is the shoe making itself. We have also not only special shoes, but also a special instrument. Yeah. Why not? Yeah. Yeah. The special instrument, it is called tamburica kuterevka. It is named by the village it is produced in. You have seen this in Croatia. And this is a family with several generations of tambura, these tambura makers. This instrument, it's a string instrument with 4 strings. It is made from maple wood, and the shepherds would use it in, when they would go with the sheep outside in the field, and it is also called dangubica. In Croatian, dan gubiti means to waste a day, so they were waste their time, but also shorten their time by playing this instrument. It can be played as solo instrument, but also an instrument in an orchestra. Different kinds of instruments. This is something some of you also seen on our last Erasmus. We have a special cup, wooden drinking vessel called bukara. It is made from wood. Some of you were in this workshop in Croatia.
It is made from small pieces of wood. This is actually that cup. It was mostly used for drinking wine, but sometimes also for water. And this is a craft that is preserved by very, very few craftsmen. We also have a craft. We have a lot of crafts. The crafts are in numbers the mostly participated element of ICH. It's a craft of making a dugout boat, Gatska plav. It is made from pine or spruce wood, made from one piece of wood. So we documented in this project every step of its making. This is the boat still on the land. We've seen on our last Erasmus similar boats in Soma National Park in Estonia. And we also have only few artisans who make these boats, so it's a kind of endangered good. But like 40 years ago or 60 years ago, a lot of transportation through River Gatska were done before the cars by this boat. We documented also some food making. This is a preparation of traditional soft cow cheese called škripavac. Verb škripiti in Croatian means to squeak, to produce this squeaky sound, and it is the exact sound that this cheese produces when you eat it. So it's still made in a lot of households. It is also made in bigger milk industries, cheese industries, and this is how it actually looks when it's prepared. We also documented the craft of making wooden shingles for roof covering. This is how they look, but this is an example of ICH that no longer as a practice exists in our community. There are not any people who make these shingles anymore, but all of these roofs bear witness to the fact that this once was a very widespread craft. Here you can see the difference between the old and the new roof. There are some buildings, this is the spring of River Gatska, that have to be reconstructed in a traditional way, so you can't put anything else on the roof except these shingles. Traditional gathering Ličko prelo is something that is not alive today anymore. It's a gathering that includes work and fun. What we documented in collaboration with one folk group is activities of peeling the leaves from the ripe corn. It's something that like a whole village would do together. And afterwards, it had this like work part and fun part. So afterwards, they would sing and dance and play instruments. And this was very, very often an occasion where you could meet your future spouse. So today, it's not common in everyday life, but folk groups still present it in special occasions like this one. What I will show you next, and you will also hear it, I have a short 2-minute video. It's a musical expression ojkanje, what you have heard in Croatia. It's a special way of singing that uses voice shaking technique. It's very typical for this entire Dinaric area. And this expression was enlisted on UNESCO lists of intangible heritage in need of urgent safeguarding in 2010. And this is a group, a folk group that we also collaborated with, and they performed one ojkanje 2-minute song for this project. So let's hear how it sounds. Oi,
this is Oikanje singing, still preserved but with very few bearers. We have some younger participants in our folk groups, but who knows what will happen with this singing in the next 20 years. So these 9 elements I already presented are enlisted in our national register. But we also wanted to document some elements that are not in national register but are of local significance. That was with the aim to motivate the local community to maybe start the process of registering these goods. The first is the craft of making the masnica festive pastry. It's a dessert. Masnica derives its name from the word mast, which is in Croatian a name for pork fat, for lard. So it's made from flour and water, and when you widespread it, you melt the lard and you put just a bit of sugar, maybe some cumin, maybe some pepper, you roll it and you bake it. You also tried this a long time ago, and it is still made in local households. It's also, you can eat it in some restaurants. It was like a bit forgotten, a dessert, but now it starts to be more widespread, and it is in the process of inscribing in the National Register. We documented tradition and craft of milling on the river Gatska. These are the mills, the same ones that are covered in shingles. This was one of the most important jobs to be at like 70 years ago. It was very, very important for our region, for our economy, but nowadays we have only 2 millers, and it's really questionable, will they have someone who will do this after them? So what we are also trying to do is emphasize the importance of this and maybe start the process of registering, so this ICH could get more funding, and perhaps that is the way we could keep it alive. This is inside of the mill, the water mill. This is an example of caroling custom in Gatska, Koljani, that was completely forgotten. It is reconstructed just because we had only one documentary recording of this practice, and our folk group from our institution reconstructed this costume. It is done between the Christmas and the New Year. A group of people go to other people's houses, give good wishes for the New Year, and they are gifted with some wheat or something that was important in food making. And they also sing and perform together with the hosts. And the last thing I'm going to present is the celebration of parish patron saints. Every settlement around Otočac has its saint patron. Probably the church is dedicated to one of them. And this is ICH that is really, really still alive in our community. The entire community engages in preparation for this day, and it includes some kind of sacred and some kind of popular content, like everybody goes to church, but there are also gatherings in public spaces and in the houses. This is the patron saint Elijah, and this is Our Lady of Mount Carmel. We had one special moment in this entire project, and that is the fact that every single person, every single association we actually called and asked them to perform, to engage in interviews, to help us document this. Every single person said yes. And that shows how important their heritage is for them, more than we can even imagine. And that shows us as researchers and us as institutions
that our work must be done outside of the office more than we can imagine. So I will conclude with just a few thoughts. Safeguarding ICH begins with listening, not recording. Documentation can help revitalize some elements, but we must put our hopes in living practices. And the role of institutions is not to speak on behalf of communities, but to create a space for the community to speak. Thank you for the attention. Thank you, Snježana, so much for the presentation, and what a great project, great work. We really admire the work there in Croatia with this rich culture and rich heritage. We go on to Georgia. We have Maia Gelashvili next, and she has promised to show the video. I will just show, should I just show the video or? No, she will. Yeah. Okay. Oh, Yeah. Yes, please. So. We'll take. მოგესალმებით ყველას, მე ვარ მაია გელაშვილი საქართველოდან. So good day to everyone. My name is Maia Gelashvili. I'm from Georgia. დღეს მინდა წარმოვიდგინოთ ფილმი ქართულ ქალთა ტრადიციული მუსიკის შესახებ. And today I'd like to represent a video, a movie about women's festival in Georgia. ეს ფესტივალი დააფუძნა ჯგუფმა ნანინამ, რომლის ერთ-ერთი წევრიც გახლავართ და ფესტივალის დამფუძნებელი. So this festival was established by group Nanina, which I am representing right now, and one of the one of the first who established this festival was Maia, and the idea belongs to her. ფილმი ეხება პირველ ფესტივალს, რომელიც თვითონ ფესტივალი თემატურია და პირველი ფესტივალი ეხებოდა ნანებს, მეორე კი ეხებოდა. This movie covers first two festivals, and every year festival theme is changed. And the first was dedicated to lullabies. Nanina itself is a not meaning anything word, but used in lullabies, like when you're sleeping your kid. First festival was dedicated to lullabies, and second one was dedicated to healing songs. წელს ჩავატარეთ მესამე ფესტივალი, რომელიც ასევე შრომის თემას ეხებოდა, თუმცა ახლა ეს პირველი ორი თემა. And this year we had the third festival, and it was dedicated to working songs. ამ ფილმით გვინდოდა გვეთქვა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის სიმღერა ზოგადად ერის ცნობიერების ჩამოყალიბებაში, ბავშვის განვითარებაში და აი იმ ფონზე ზოგადად მამაკაცთა რეპერტუარი რამდენადაც უფრო მნიშვნელოვანია, უფრო მრავალფეროვანია, უფრო რთულიც არის აი ქართულ ქალთა სასიმღერო შემოქმედების რაღაცა მნიშვნელობაც და წარმოგვეწიეთ. So this festival was established to underline the role of the lady in Georgian society, to show how much duties, how much responsibility has lady, not only in family but in Georgian culture as well. As far as every time we men ensembles, we are asked all the time that if ladies are singing in Georgia, and yes, this festival and this movie as well is underlining the fact that ladies have very, very big amount of songs and functional songs and big role in Georgian culture. და ფილმში ყველა კუთხის ქართულ ქალთა სასიმღერო შემოქმედება, ყველა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა, ასევე ჩვენმა ჯგუფმაც ნანინამ
და ფილმი ეკუთვნის ჩემ ნანინას უმცროს წებს, იანგულაძეს. So in this movie you will hear almost all parts of Georgia, all regions of Georgia, and these songs are recorded by the participant ensembles. They were asked to prepare some short videos for the festival, and every time, I know a lot of this festival because it is held in the Folklore State Center all the time, so we are watching these movies. It's not just a concert, it takes 3 days, and all 3 days, entire day is covered by seminars, by reading, showing, and practical work as well. So it is very, very important festival, right now ongoing festival. So this movie is prepared by her daughter, Ianguladzē. ფილმი თავის თავზე თვითმყოფ ამტომებს აღარ გავაგრძელებ, ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ მომავალისგან ვფიქრობთ სამეცნიერო ნაწილი გავხარდეთ საერთაშორისო და თუ კი სურვით გამოცხოს ვინმე. To say it short and to watch movie, we are going international next year in seminar part, so you are all kindly invited to take part in this festival. Thank you. მადლობა. ამბავი ზოგადად იწყება იდეით და იდეას ჭირდება უცლებად რაღაცა ფიცი, ინსპირაცია და ამ შემთხვევაში ფესტივალის გაჩენის ინსპირაცია იყო ჩემი დედობა. ადამიანები თქოს საუკუნეებს მიღმა ხალხთა ყოფას და დავიწყე ამაზე ფიქრები, თუ რას ფიქრობენ ისინი, რა იყო მათი საკითხები. გადავწყვიტე, რომ აი ეს ხალხთა ყოფის ამსახველი პატარა ეთნოგრაფიული ჩანახატები ჩემს გონებაში გამოცოცხლებინა და წარმომედგინა ეს სურათი საკი, რომელიც მერე ცოცხლდება, ის ხარი იწყებს მოძრაობას, იწყებს რაღაც საქმიანობას, რომლას, ღირინს აუცილებლად რაღაცა ხალხური ზმანა იქნება თუ სხვა მელოდიისა და ესე გამოცოცხლდა ჩემთვის ხალხთა ყოფის ამსახველი შვილი სურათი. ეთნოგრაფიული ჩანახატი სურათი ჩვენი შესწავლით იყო არაჩვეულებრივი. ძალიან საინტერესო, მოიცავდა საქართველოს ყველა კუთხეს, ყველა კუთხის ტრადიცია ჩნდა. ეს იყო გოგო დაბადებულა, ესე ვთქვა და იქ იყო ყველა კუთხის ამოკიდებულება გოგოს დაბადებასთან. მე მაიკო მოყვა ყველა სურათის სცენარი დაწერა მალევე, იმიტომ რომ მას უკვე გააზრებული ჰქონდა ეს როგორც ციკლი. და იმ პერიოდში ცოტა უცნაურად და უცხოდ მოგვეჩვენა ჩვენთვის ამის განხორციელება, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ ამას მსახიობობა სჭირდებოდა. და აი ეს მომენტი, როდესაც ჩემ გაითამაშო ქალთა ყოფის გმირი უნდა გახდე, ასე ვთქვათ, ხო? რაღაცნაირად გავითავისეთ თავდაპირველად. და როგორც შემსრულებლები, მხოლოდ ვთქვათ, სიმღერის კუთხით თვლიდით, რომ შეგვეძლო ჩავთვლილიყავით. და რაღაცნაირად ეს იდეა დარჩა იდეად. ეს იყო ეს პირველი, ეს იყო ის საწყისი. შემდგომ მოახსენა ის პანდემია. ზუსტად პანდემიის დროს სამავშო ფესტივალს გავხსნით 1 წლით ადრე. მოხდა ზუსტად ეს მომენტი, როდესაც მაიკომ დაერეკა და თქვა, რომ ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ და აუცილებლად უნდა ვიმოქმედოთ, წინ წავიდეთ და რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაკეტილები ვართ, მოდი მაინც მივხედოთ ჩვენ საქმესო. და მაშინ გააჟღერა ჩემთან პირველად აი ქალთა ფესტივალის იდეა. და რა თქმა უნდა, ემოციურად იყო ძალიან შთამბეჭ და მნიშვნელოვანი იდეური იდეა იყო. და ძალიან დიდი ხნის მერე, დიდი დროის მერე
უკვე ხოცი შეიწყო როგორც ქალთა ტრადიციული მუსიკის ფესტივალი. თითოეულ ანსამბლს, მონაწილე ანსამბლს უნდა გაეკეთებინა ვიდეო როლი კონკრეტულ თემაზე. ეს იქნებოდა ნანები, აპლისნანები, ბატონები და ასე შემდეგ, შრომის ქალთა შრომის სიმღერები და ასე შემდეგ. სადაც ზუსტად ეს მოხდებოდა იმ ძველი სურათის გაცოცხლება, ხალხთა ყოფის ძველი სურათების გაცოცხლება. რაც ჩემი თვალით იყო დანახული ის ვიდეო რომ ყოველს დაინახა. მაგრამ მივხვდი რომ ეს არის საკმარის იმისთვის რომ ფესტივალი ჩავეტარებინა და იმისთვის რომ ჩვენ როგორც ეთნომუსიკოლოგია შემოგვიყვებით ჯგუფ ნანინას პირველი პროექტის სახით ჩვენი სიტყვა ვეთქვა. ანუ თუ ვაკეთებ ეთნოგრაფიულ როლებს, თუ თითოეულ კუნძულზე და გააკეთოს მოიძიოს თავისი ეს მასალა და გადაიღოს ვიდეო როლი ტრადიციების შესახებ, მოდი ამას დავუხდოთ კვლევა ტრადიციებისა. და გავაკეთოთ კონფერენციას, სამეცნიერო კონფერენცია, ოღონდ არა ეთნომუსიკოლოგიური მხოლოდ, არამედ ამაში ჩავხოთ მომიჯნავე დრაგის ხდება სპეციალისტი. აი ეს თემა, რომელიც მე დღეს მინდა წარმოვადგინო. ცოტა უცნაურია. ცდება ეთნომუსიკოლოგიის ფარგლებს. პირველი ნაწილი ჩუტყვავილაში, ეს ჩუტ რაც არის, ეს მომდინარეობს ქართულში ხუნგვარ ჩუტი, ანუ დაჩუტული ცარიელი ფუკეს მნიშვნელობით. ჩემი თემა ეხება იმას, რომ რატომ არის ეს თემა ასეთი მნიშვნელოვანი. განაცხადა რომ ეს უბრალოდ ტრადიცია და მემკვიდრეობა ჩვენი რადგან ამის მიღმა. ერთი სიტყვით სათავსვიდე, რომ ეს კონფერენცია ყოფილიყო მულტიდისციპლინური და მასში მონაწილეობა მიიღო, რაც შეიძლება მეტი დარგის სპეციალისტს, რომ ეს თემა შეიძლება ვერ ამოგვეწურა, მაგრამ მოგვეწვა შესწავლის დაკვირვებას ყოფილა. საბოლოო ჯამში მივიღეთ სამი ასე ვთქვათ მიმართულება. სამეცნიერო ნაწილი, ვიდეო როლების ნაწილი და საკონცერტო ნაწილი, რომელიც ასევე ჩავსწრა ფესტივალში. ის სახე რაც შემდგომმა მიიღო არის გუნდის დამსახურება, იმ გუნდის, იმ ორგანიზატორების, რომლებიც მე შევიკარით ამ ფესტივალზე სამუშაოდ. მამა ხაციანი ეთნომუსიკოლოგიის შემოქმედებითი ჯგუფის დირექტორი, ვიქტორია სამსონაძე ჩვენი ჯგუფის წევრი, ასევე სოფიკო პოტრიკაძე, რომელიც კი არის ახლა ფესტივალის და ვფიქრობ, რომ კარგადაც გავახდით თავი. ფესტივალის მრავალფეროვნება იმაში მდგომარეობს, რომ ყოველ წელს გვაქვს სხვადასხვა თემა. პირველ წელს იყო ნანები, მეორე წელს არის საბატონო სიმღერები, მესამე წელს იქნება შრომის სიმღერები, ქოროვის, საქორწილო, ამიდის თმასთან დაკავშირებული და სადიდებელი საეროვნო საკოლექტივო დასაბუთად ვფიქრობ, რომ ძალიან დაკავშირებს თვითონ სიმღერას. სრული სურათი გვექნება ერთ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სპეციალისტის ნაშრომების შესახებ. ფესტივალის ძირითადი მიზანი არის ქალთა ტრადიციული მუსიკის პროპაგანდა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ქალთა ტრადიციული მუსიკა იყო მიღწეული ჩრდილში საყარაო აქტუალურად მიღწეული იყო. ფოლკლორის მცირე ჩქუნა ეწოდა მისი არსებობა და მისი მნიშვნელობა ლიტერატურასა. შესრულების უდიდესი ნაწილი ფიქრობდა, რომ მასაკასტატორი არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო და სცენური პირველი შემთხვევაში სცენაზე სხვადასხვა ხისტანი და სხვადასხვა სიმღერა ეს იყო ქართული ხოლა. ხოლა პირველი ანსამბლი შეიქმნა ერთი საუკუნის მერე. ქართული ხოლა, ანუ ერთი საუკუნის მანძილზე იყო მამაკაცთა ანსამბლების ზეობა. არც არავინ არ იზრდებოდა ხალხთა რეპერტუარი, იმიტომ რომ ხალხთა რეპერტუარი იყო არქივში და ხალხთა რეპერტუარის სიმღერები, რაც მოისმინეს, აღმოჩნდა ნანები და ტილილები. და ნანები და ტილილები არ იყო სასცენო შესაძლებელი. სცენა იყო სხვადასხვა იმ აქტივობებისგან, მუსიკური არის შექმნილი ყოფაში და შექმნილი კონკრეტული მიზნებისთვის, ან უტილიტარული დანიშნულება აქვს. მას ხარდა
შემქმნელი ხალხი, მსურველი ხალხი, მსმენელი ხალხი. ერთი და იგივე ხალხი არის. შემქმნელი, შემსრულებელი და მსმენელი. სცენა მოიტანა ის, რომ ფოლკლორი გადავიდა რაღაცა ქართულ აკადემიურ სასწავლებლზე მოწყობას და ის უკვე მოითხოვდა კონკრეტულ შემსრულებელს და კონკრეტულ მსმენელს. და შეიცვალა მისი მიზანი. ინტელექტუალური დანიშნულება შეიცვალა მსმენელისთვის საამებები, მსმენელის მოსაწონი მიზანი. ალბათ გინახავთ ძალიან ბევრი ანსამბლია ქართული ხალხური გამოდის და ნახეზე 10 ხეობა წერია, 10 სევდა წერია, 10 მოხარება, არც რაღაცა დაფიქრება, აბსოლუტურად ემოცია სახეზე არ იყოფება გასმეფებისთვის. და ეს არის ის მისი ეთნოგრაფიული კონტექსტი, აი კონტექსტის გარეშე არც ერთი სიმღერა არ უნდა იყოს ნახევარი. ზუსტად მაგითო იყო, რომ განსაკუთრებულ აქცენტს უნდა სცენის მოწყობის დროს ჩვენ ვაქცევდით იმას, რომ აი ეს ყოფის გარემო, თემასთან დაკავშირებული ყოფის გარემო მაქსიმალურად ვთქვათ წარმოგვედგინა. თვითონ შემსრულებლებსაც სწორედ ამაზე გამომახვილებდნენ ყურადღება, რომ მაქსიმალურად გამოეყენებინათ ის გარემო, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ სცენაზე. და აი ამას შექმნა ძალიან დიდი უშუალობა. იქ აკვანი იდგა, იქ პირობითად ბავშვი იწვა, იქ აკვანთან დაკავშირებული სასიმღერო ტრადიცია ბევრად უფრო ბუნებრივი და ჰარმონიული გამოჩნდა. ძალიან მინდოდა რომ მაყურებელს ეცვა, როგორ აცნობს ჩუმად ბუხარი და როგორ ძალიან ჩუმად საქმეებს და წინავს ბავშვს ის შეიძებს უწევს და ბევრი საოცრად მას ჰანგებს. და შედება მეორე ფესტივალს, ეს ბატონების სამფლობელოა, სადაც ყველაფერი საოცარ ლამაზია, ასხასაფერებით არის მოთვლილი, არის ბატონების და ეს განწყობა მიდოდა, რომ ქონოდა მსმენელს, რომ ბატონები, რომელსაც აქვს რაღაცა პოპულარობის სამყარო, იმ случае ნამდვილად გზადებოდნენ ეს ბატონების თემა ჩემთვის პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომ ამაზე ძალიან დიდი ხანია ნაფიქრი მაქვს, წიგნი არის გამოსული ჩემი გაზიანი ბატონები და თითქოს ეს ჩემი თემა, ასეთი შეიძლება და მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრებო ძალიან ბევრი რამე და ბატონების შესახებ ყველაფერი იცოდი, იმდენად საინტერესო და აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრებების სტიმულის მიერ კონფერენციაზე იქნებოდა თუ აინდივიდუალური რომ ჩვენთვის ეს იყო სასიამოვნო გაუცემა. ასეთი შემთხვევები მითხრეს, რომ არის სვანეთში მუსიკას საკრავები ასრულებდა, ანუ იქ გირიკის სამყარო ათწლედის მანძილი იყო. თუმცა სიტყვები არ ჰქონდა და აი ხოლმე აი ამ ანსამბლის შემთხვევაში რომ ეს მელოდიები სიტყვებთან ერთად აიშვერებინა და გამოიტანა სცენაზე და ესეთი რამდენიმე ნიმუში ან მეორე ფესტივალზე ჰქონდა. შესაძლოა დაგვიდეს კიდეც ამ ანსამბლების რეპერტუარში და რატომაც არა, ესეც ხომ ხალხურია. შემთხვევები, როდესაც ძალიან საინტერესო იყო თემა და მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტს ვაჭარბებდით, მე ვფიქრობდი, რაჯობია ახლა რეგლამენტი დავუწევთ და შემოკრა ბოქს და გავაწყვეტინო, თუ ვათქმევინო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო და ამას სხვაგან ვერსად მისმენ. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში გამოვიყო ფუნქციო და ხშირ შემთხვევაში ისე ვაჭარბებდით რეგლამენტს, რომ სამეცნიერო კონფერენციები პირდაპირ კონცერტში გადაიზრდებოდა განსხვავებული მსვლელობებით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც კონფერენციის მონაწილეები შემდეგ ვართ ჩვენ კონცერტის მონაწილეები. როდესაც ეცნობი სხვის ნაშრომს, ნამუშევარს, იქიდან უფრო ახალი ინფორმაცია მოხდება დეტალებში ეცნობი ამათი კულტურის ტრადიცია, თქვა. იმე, აი ალბათ ბატონები ხო, იმერეთში რა ნიუანსები იყო ისეთი, რომელიც გამოარჩევდა მას, მაგალითად, სვანეთისგან, სამეგრელოსგან, თუნდაც მესხეთისგან, ან ნებისმიერი სხვა კითხვისგან, ხო, აი ზუსტად ეს ახალი ნიუანსები
იზრდია ამ თვალსაჩინოს და ამიტომ ეს საინტერესოა ეთნომუსიკოლოგიური თვალსაჩინოს გულისხმობა. მსხვერპლად საძიეთყვი, აი მეცხრე მუშაობის ისტორია რო ავიღოთ, მესხური ბატონის ტრადიცია. თავდაპირველად, როდესაც დადგა საჭიროება, რომ აი ამ საკითხზე ყურადღება გაგვიმახვილებინა, არც მემონა თუ საერთოდ რამის გაკეთება შეძლებდით. დიდი კითხვის ნიშანი მქონდა. არ ვიცოდი საიდან ამეწყო საიდან რისთვის მომეკიდა ხელი, იმიტომ რომ ხელჩასაჭირი არ იყო მომენტში არაფერი თითქმის. და დაიწყო ყველაზე საინტერესო ამბიციის ხოცნება. სად ვნახო, სად მოვძებნო, სად აღმოვაჩინო ის, რაც არსად არ ჩანს. ანსამბლების მიერ არ სრულდება ლიტერატურაში, არ ჩანს ნოტებში, არსად არის. და აი უზარმაზარი არქივის, აუდიო არქივის დამუშავება მომიწია, რომ მიმეკვია ხურადღები მომუშისთვის. და ეს იყო ჩვენთვის უზარმაზარი აღმოჩენა, ესეთი დიდი სიხარული ეს იყო, დიდი აღმოფრენა, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ თურმე მესხეთში აი ვეროდნე ამ ნიმუშს, რომელიც ბატონებთან იყო დაგჭირებული. თითქმის არის ის ტექსტი, პრაქტიკულად იმდენად გაუკვირია, რომ ვერ მიხვდებით რას იდეя. იმდენად საინტერესო იყო ეს პროცესი, რომ ყოველდღე თითქოს რაღაც ახალი სიხარული დავჯერე მანათერთ იმ პერიოდში და ერთი სული გამარების დავრეკავდია მე ერთს ან მეორეს ან მესამეს და განმეორება გამეზიარებინა აუცილებლად, რომ შენც რა აღმოვაჩინე, აი აღმოვაჩინე სიმღერა. იმიტომ ეს როგორც აი არქეოლოგისთვის რაღაც არტეფაქტს აღმოაჩენა, ესეთი მუსიკალური არტეფაქტის აღმოჩენა იყო ძალიან დიდი მოვლენა ჩვენთვის და მით უმეტეს იმისი გააზრება, რომ შესაძლებელია ამის გაცოცხლება. ხელახალი გაჟღერება, უკვე დღეს შეგვიძლია იმავე ნოტებზე, იმავე ხანგრზე, იმავე მელოდიაზე შევასრულოთ, რომ უკვე სულ სხვა თაობა. თვითონ ვიდეო ბოლოში თვითონ უფრო წარსულს ასახავს, მაგრამ აი ამ ჩვენი პერიოდის ყოფას აისახება, ხო? და ეს ორი პერიოდი, ორი საუკუნე, ორი ეპოქა ერთიანდება ამაში და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ, აი მომავალი ეთნომუსიკოლოგებისათვის, კვლევებისათვის, მეცნიერებისათვის ეს ფასდაუდებელი საგანძური იქნება ის მასალა, რაც კი ფესტივალის შემდეგ დარჩება. ჯერ კიდევ ემოციებში ვარ, რომ თითოეული მომენტი გამიაზრე ბოლომდე რეალურად აქ. აი თითოეულ ეპიზოდთან დაკავშირებით სულ ახალი ემოციები წამოვიდა. მე მგონი ძალიან ორგანულად განავიდა ერთ მომენტში, ესე რომ მოდიდი მაქვს ძალიან დიდი რომ ეს ყველაფერი შედეგს გამოვიდეს და სასიამოვნო ფინალი ექნება. ვიფიქრე რომ ყველა მოქმედი ასამბლეა უამრავია ჩართული და უამრავ საინტერესო სამშობლოში არის ჩართული. აი ასეთი ტიპის საკითხება, კონცეპტირება რომელზეც ალბათ აქტიური ფიქრია, განმეორებია, გრიტია, სცენაზე შეფასებულებია, მაგრამ რაღაც ჩახტა თეატრალიზებული კონტექსტი აქცია ყველაფერს და მართლაც ხდებია ამ ეს შეფასება მივიღეთ, ეს იყო ორი მამაზი ფერადი და საოცრად მუსიკალური ფერადი.
ეს მინდოდა რომ ყველას ნაენახა. რომ ქალი თავის აქტიანობის ყველა წუთს და ყველა მომენტს ალამაზებს თავისი სიყვარულით და თავისი ცეკვით. ხომაც რაცა მიზანი. და ეს მიზანი ხარის გრძელვადიანი, რომელზეც ვისაუბრე, ხო, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აკრული წლები. მაგალითად 7-8 წელი შეიძლება ეს ხო? აი მიზანთან რომ მიხო და ეს მიზანი ხო წვევანის არის და ამასთან ადიხარ თანდათან. წვევანის იქით რა ჩანს. იცი რომ რაღაცა არის, იცი რომ არის ცა და დედამიწა გრძელდება. თავისი ენერგეტიკით, თავისი ღვთიურობით, თავისი მაგნით, თავისი უსამართლობის სიბრძნით, ინფორმაციით და ასე შემდეგ. აი ხოლმე ჩვენ აი ამ ძველებთან უნდა ავიდეთ და მე გადაწყვიტავ, რომ იმ მომენტში, როდესაც ჩვენ გამოცდილებაც მე და გვიყვარს ფესტივალის თემატიკა არის ამოწურული ეს რაღაცა კონკრეტული ფორმატია, ხო? შენი პროფესიული ზრდისთვის არსებული ფორმატი, ხო? აი რომ მივაქვს და ამას უკვე შედეგებსაც ხელს დავიჯერთ და ანთოლოგიასაც გამოვცემ. და ფიქრობ, რომ ანთოლოგია ესეთი ბეჭდური სახითი არ იქნება, არამედ აი ყველანაირი სახის ინფორმაცია, აუდიო მასალად იქნება, ვიდეო მასალები იქნება, გოლების სახით რამდენი დაგროვილი, ხო? აი ამას ყველაფერს ხელს რომ დავიჯერთ, მე გადავწყვიტავ, რომ ახლა შემდეგ ძალიან დიდ პროექტს შევეძინოთ, რომელიც არის იმ მწვერვალიდან ეფექტისად გამოხდება. Thank you very much. When we work with intangible cultural heritage, it's not meant to be something that we put aside and watch, but we really can actively safeguard, and we really can make a change. And there is actually meaning in our work. I think in all of our countries we can feel the same kind of spirit. And this was a great, exceptional example of this kind of work that really you have a meaning and you really can make a huge change and have like a concrete results of your great work. So thank you, Maia. Once again. So, sorry, I'm Sauli, editor-in-chief of Kansanmusiikki-magazine. I just wanted to let you know that Nanina has a workshop and concert in the end of July in Helsinki. If you want to know more, so that's all. And then we have Juraj Hamar, professor from Slovakia. And we are very pleased to have you here. And the floor is yours. Did you have any sound? Yes, please. Distinguished colleagues and dear friends, I try to be brief. Okay? So, first of all, I'd like to introduce our company, because sometimes it's difficult to explain why the dance company and under umbrella of dance company is ICH agenda of Slovakia. So the Slovak State Traditional Dance Company, we call it SLUK, is a professional art ensemble working since 1949 in the field of artistic processing and interpretation of folklore in Slovakia. Its work is based on the authentic forms of Slovak folk art, which is processed into artistically high quality and audience successful programs. The ambition of SLUK is to be a professional representative artistic ensemble combining the traditional and innovative approach and new creative artistic project mainline with new artistic genres. Generally, we have an artistic department with our performance, our Slovak Intangible Heritage Centre,
and also some management which organize cultural and social events, archive, a lot of activities for children. For instance, we have a very special program, Tradition for the Future for children. By the way, it's not only events, but we published also some ABC textbook about the elements inscribed in UNESCO list. Some pieces is on the table behind you, which are interactive books for the children. They're colorful pictures, make pexes, and they have some basically information about the elements. And now, short from our production. The Slovak Intangible Heritage Centre is a department of at the SLUK, at our ensemble. The task of which is to implement the UNESCO Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage of humanity and the government's concept of cultivating the traditional folk culture in Slovakia. Its activities concentrate on documenting, storing, processing, filling and making the elements of the living traditions generally available and accessible. There is some pictures from our research. We collect, for instance, the private archives. It means we make a digitization of private archives, old tapes, old pictures, and we make a copy, we digitizations and bring back to the owner. And also, of course, we make some research work in outside where we collecting audio and video. Short presentation. Pictures, audio. No a vi teraz moje zlaté detičky, ande si posedajte okolo mne a na tú zem a ja vám budem rečovať jednu pripoviedku. Perina má 4 rohy, ej paperino 4 nohy. One of our activities concerning with creation, the electronic encyclopedia folk culture. It's an online encyclopedia available on our website. This encyclopedia contains over 1,800 entries with rich visual, audio and film documentation of the phenomena of traditional folk culture in the Slovakia. I try to connect through the internet. How it's working. I put here, for instance, Then we have to move it in the other. it's not
Okay, Priapčit, I see. Yeah. This first window. Priapčit. No. Put it a little bigger. This one. Okay. Okay. And now it's working. No. Okay, my presentation is a lot of website link. It will be available for you after my presentation. Yes, but how I put them? It's a little bit difficult because you have the Okay, screen. okay. Another our project. Okay, I will not in any connection. Yes. The project of encyclopedia we realized in cooperation with the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences. The next project. I'm not working now. Yes. Is it okay? Okay. The next project of our ICH Centre is the Traditional Folk Culture Collection. It's an online database of more than 12,000 tangible and intangible objects of traditional folk culture in Slovakia, consisting of materials from the collection of private and legal entities. Its creation significantly contributed to accurate information and building the technical infrastructure for digitization object of traditional folk culture directly in the field in the regions and the Slovak ICH Centre at SLUK digitization department. This collection offers you many high-quality contemporary photos from the Slovak ICH Centres, activities and documentations. Also, you will see through this website, web links, you could browsing, it's very easy. Also, if you put the address to the Google Translate, you could in simply English oriented in all this site. Our center is also responsible for the management and documentation of ICH elements. There are entered in a national list of or UNESCO ICH list. You could see the Slovak ICH elements inscribed in the UNESCO list. The last one is in best practices UNESCO list, and on the end, behind you on the table, you could also bring, this is in English version too, some material, some brochure about these national and UNESCO elements of ICH. Last but not least, in the context of our Erasmus Plus project is the digitization of bagpipe culture in Slovakia, because in our center we monitoring and make the digitization of bagpipe culture in Slovakia. By the way, bagpipe culture was in 2015 inscribed on the representative list of ICH of Humanity UNESCO. So you see several pictures from my documentation. So we visit, for instance, this is well known the handcraftsman Juraj Hamar, which produces the best producer of traditional bagpipe in Slovakia. So we documenting the whole process, how to make the bagpipe instruments, how he decorate, because he is also innovated some instruments, how make decoration, design, etc., etc.
and we made digitization also his archive where have a lot of pictures and painting and measures for the bagpipe that is for the next generation is not simple but easier to know how the make the bagpipe. Bagpipes belonging to traditional instruments as well as entire bagpipe culture comprising expression and knowledge associated with bagpipe and their use represent a long continual music tradition of peasants and shepherds who live in Slovakia. It's quite similar like in the other country in Europe. Due to the natural intergenerational transmission, this important cultural and historical phenomenon has persevered until today, concerning construction. The types of bagpipes used in Slovakia belong to the broader context of Central Europe. By the way, we have in Slovakia approximately 5 different types of bagpipes. One of generally all of the bagpipe you blow inside in the bag directly, yes, like in South Europe, but in north part of Slovakia, in Kisuse we have also bagpipe with the reservoir like in Czech Republic. And what is the main differences between type of bagpipe that is that some of them they have only 2 voices inside, some is only 1 and some is 3. And on north part of Slovakia in Goral region under Tatras they have different because it's a big one bourdon and all bourdons in Slovakia are here or here and it is so because it's so big one that is some specific that we are a rich country also for the bagpipe culture. Of course, the bagpipe culture is not only the instrument but also the songs, rituals. Usually bagpipe was the main instrument during carnival time, especially in the region where they have no string band, for instance. The whole time during carnival, 3-4 days play only bagpiper for entertainments and for carnival, parade, etc. etc. So my deepest apologize because my idea was that I will show you how to browse to the link, and of course I'm an artist, I'm not IT technicians. And as usually before presentation everything working very well and during the presentation working only me. And so thank you very much for your attention and of course asking me. But now there is a small musical closing of this part of the seminar. Didgori has promised to sing us. Is the band still here? Yes. Okay, we will sing one song and you may know this song. We have performed it in different gatherings while drinking. And this song is about peace and we will wish you peace to our project, to Kaustinen, to entire world.
Arme